Bado tukiwa hapa Hill Park Hotel, Nairobi. Yeah. Ni mimi Dr. Nzioki na mbogi yangu fellow Karo. Yeah. Bado tunaendelea kuongea about lifestyle illnesses. Kitu moja tungependa kusema hapa doctor's practice ni si kila saa kufocus on curative. Mara ya mwisho ulienda screening ni lini? Annual checkup. Hiyo insurance card yako iko na annual checkup. Unatumianga. So it's just to encourage you. Yes. To realize that your health is your most important asset. Hata kawe ni millionaire na umepoteza macho juu ya diabetes. Hiyo swimming pool umetengeneza utaiona. So it's very important to take care of your health. Yes. So tukiendelea kuongea tu about hizi lifestyle illnesses. I think maybe swali ya kwanza ningependa kuuliza, kitu ningependa probably it's important for the viewers kujua ni what are the commonest or top lifestyle illnesses ambazo mnaziona. Okay. Yeah, so as a fellow has said, as we have said, we have diabetes. We have talked about insulin issues in regards to diabetes. And diabetes will not just come about because of food, but even high alcohol consumption. You realize, again, everything works. The pancreas helps to do a lot of work in our body. And so if insulin is being produced in excess, ndio iweze kutackle your sugar. Remember, alcohol has very high calorie level or very high sugar. And so for that fact, calorie fellow utatuambia calorie ni nini? Watu wasi yes, so it makes the insulin be produced in excess. And because of that, as fellow explained very well, inaleta shida nyingi, not just to your pancreas, to your kidneys and all these things. Now we've also talked about hypertension. Na tumesema hypertension, either fat imefunga mishipa. Hypertension kwanza nini? Tumesema hypertension, okay, let me put it in very simple words. Pressure yako imeenda juu. Na sasa pressure yako ikienda juu inamaanisha mishipa za damu hazifanyi kazi vile inafaa kufanya. Blood is supposed to flow very well without a lot of pressure in it. But because of issues, either the blood vessels zime reduce in size, either because of fat deposits or because there's overworking. So the pressure in the blood vessel goes high. So your heart is meant to pump faster and even harder to compensate for all this. So then pressure ikienda juu tunasema uko na hypertension. Yes. Kara amesema ugonjwa wa diabetes. Hizo ni changamoto tuko nayo, and that's why you get a very higher percentage of people are having diabetes day in, day out. These are things that we can prevent. Always go for checkup. So there is diabetes, kuna hypertension, kuna cancer, heart diseases. Yes. And most of these things are interconnected. And causes, one, mostly we have the genetics, kifamilia. Either heart disease, hypertension, diabetes. Genetics play around. Na genetics ni ile kimaumbile ya familia yenyu. Aliumbwa na zile cells ama maumbile fulani damu yake iendi vizuri. Basi chanzo pia iko. Mtoto akizaliwa damu yake haitaenda vizuri. Aliumbwa na ile maumbile zile cells zake hazichukui visukari vizuri. Basi pia kuna uwezekano basi mtoto akizaliwa anaweza kuwa na hiyo shida, hata shida za moyo pale. Tukitoka hapo kuna ile obesity. Na ndiposa tunasema angalia kilo yako. Kilo ni muhimu sana, na mimi husema nyumba inaweza chomeka, unaweza poteza gari, kazi, lakini kitu uko nayo kila siku ya kuservice ni tumbo. Now, most of the diseases start on what you take to the stomach. Be it bacterial infections kama zile za tumbo, umeingest bacteria. Be it cancer, is either now what you ingested that is affecting your body cells or the environment ule umeji exposed to. Tukienda diabetes, whatever you are eating and how you are using that energy. Depend cardiac issues, the cholesterol part, ile pressure bado pale vitu nakula pale. So these things are interconnected. So let's start changing our lifestyle by
don't be pushed to do exercise. Yeah. Find a way you can do exercise. Vile tulisema mazoezi ni mingi. Always go for checkup at least after 3 months. Siku hizi kuna well persons Person clinic. clinics. Most insurance pay for this. And if they don't, the package is much easier for you, cheaper than going. You check for several things. Go for well persons clinic. Or just go after 3 months, check your pressure, check your sugars. Na ukiona ziko juu, walk in more often kuangalia vile ziko. Yeah. So tembea hospitalini. Now most men, we only go when we are sick. Mwanaume kwenda hospitali Ni akiwa mgonjwa. lazima first analetangwa. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Haiwezi kuja peke yake. Lazima kuwe na uchungu ama yuko unconscious ama damu inatoka. So let's go for clinic and check up. Na daktari maybe pia unaweza ongezea. Juu sasa we ndio pia moderator wetu. Na we ndio kusema. Unaweza tuongezea which are these other lifestyle diseases. I think umesema the big ones. Probably kitu kingine yenye ningependa kuongezea ni respiratory illnesses. Zimekuwa on the rise. Asthma, COPD, unajua zimeongezeka sana. Na I think kuna kitu moja yenye atuangalii sana. Air quality. Yes. Unajua atuangalii air quality. Nairobi. Ushasimama flyover Bellevue. Ukacheki hivi Mombasa Road. Moshi. Asubuhi. Ushasimama hii flyover ya Lang'ata Road hapo Wilson. Ukaangalia Moshi. Hizi ni vitu zenye tukiwa watoi hatakuwa tunaona. Definitely it has an impact on our health. Unajua, so I think air quality ni kitu, na I mean it's a challenge. Unajua hapa doctors practice tunataka kuleta positive change to our policy makers. What are you doing about ensuring that air quality in this country is proper? What are you doing to ensure that emissions from vehicles are proper, so that our children are not getting respiratory illnesses ambazo we don't have the capacity to manage. Unajua lazima tufikirie to hold our leaders accountable to vitu zenye zinatusaidia. Si ati ukikuja unanipea so mbili haiwezi nisaidia. Hata maji and chemicals. Yes. Also chemical the chemical that is being thrown in water, again, the water quality. Do we say the water is good enough? Uliniuliza kitu about calorie before Yes, tuambie calorie. Unajua calorie ni naweza nunua hiyo calorie kwa super. Niongeze kwa chakula kama chumvi, ni spice. The moment ama ni nini calorie? Unaona jinsi ni in a simple understanding. Jinsi gari nayo inavyotumia fuel. Yes. Mwili yako pia inahitaji fuel. So chakula inapokuwa ugali ama chapati ama mchele, mwili inafaa ichome, alafu itoe nguvu fulani. Hiyo energy ndio tunaita calories. Na ndiposa Karale alikuwa anasema hata pombe inaweza leta shida kwa sababu ina calorie. Though nutritionists wanasemaga iko na empty calorie. Good. Hapo umesema kitu poa sana. Kuna kitu yenye tunasema calorie rich, nutrient poor. We have calories and nutrients. Now here is another broader topic because nutrients sasa imebeba ile energy, imebeba vitamins, imebeba proteins, imebeba tena hizi inaitwa nini, minerals. So unapata kuna watu wananiambia na kunywa something zero, sitaki kusema soda zero. Si ndio? Soda zero. Soda zero doesn't mean kama uko diabetes hizi fanya sukari iende juu. Itafanya sukari iende juu kwa sababu bado ina sukari, ndio maana unasikia utamu. Lakini tofauti ni aina ya sukari iko pale ni tofauti kwa sababu sucrose. Sucrose ni sukari iko kwa sugar. Glucose ni sukari iko kwa ugali, chapati. Lactose ni sukari iko kwa maziwa. Lakini yenye imetumika kwa hizi sweeteners ama kwa hiyo soda zero ama juice zero inaitwa maltodextrin. Ni ile sukari iko kwa cabbage ama carrot. Cabbage na vegetables au sugar. Ukisikia hiyo tamu. Vegetables iko na sukari inaitwa maltodextrin. Bado iko kwa beetroot. Haiongezi sukari kama hizi zingine but bado inaweza pandisha. Ndiposa tunasema kama pombe bia inatoka kwa barley. Barley si ni wheat.
So wheat bado iko na energy. Lakini ile yake ni empty, saidi mwili, inaingia haraka sana, ndiposa alcohol is associated with diabetes. Ile pombe ina kemikali. Ndiposa inaweza choma mishipa za tumbo, lead to cancer. Na because it's a strong stimulant, ina stimulate blood flow uko hyper, inaweza leta pressure na shida za moyo. So tunasemaga ukikunywa pombe bia, usikunywe zaidi ya chupa 2. Kama ni wine kama glass moja ama whiskey glass moja. But sana sana enda kwa zile bia ambayo iko na sugar content ama energy content yao iko chini. A normal beer has around 150 calorie. Sasa hizi beer light, tuseme inaitwa beer light, si ndio? Energy component yao ni chini kama 50 hapo ama 100. So unapata iko chini calories sasa. Na kwa sababu ile energy iko mingi, ukinywa pombe usiende kama hujakula, kwa sababu ukienda kama hujakula ndio itakuonyesha sasa uitishe nyama kilo 3. Kilo 3 ya nyama utakula excess. Then take a lot of water, itoe ile uchafu. Sigara bado inaleta hizi ugonjwa. Ile smoke ya sigara, ukiweka sigara kwa nguo nyeupe inakuwa nyeusi, si ni kweli? Ile weusi ama ile smoke ya sigara itaziba zile nafasi za lungs ama mapafu. Kumaanisha hewa haitaingia vizuri. Zile cells zitaanza kuinflame, unaweza pata lung cancer. Na inaweza worsen hizi respiratory diseases. Ile nicotine iko pale inafanya zile mishipa za damu zinakuwa nyembamba. Inazuia blood flow, inaweza leta pressure sasa na heart diseases. Na baada apart from that, pombe ukikunywa ukuli vizuri, utapata deficiency of nutrients, immunity issues. So these things, alcohol, drug abuse, kindly try to avoid. Ndiposa tunasema kama ziko interrelated. Yes. Start reducing. Kama unakunywa 3 times a week, reduce to once a week. Ukunywa bia 3, kunywa bia 2. Kama unakunywa sigara 4 kwa siku, tumia 2, zikate. Moja kata into pieces. So utatumia filter moja kwa sigara moja, lakini umekata nusu. Utavuta ile nusu baadaye utatumia ile filter nyingine. But at the end of the day you have reduced to 2, then pole uanze kuzuia. Na pia kuna zile madawa zinaweza kusaidia. Enda for medical advice. Okay. Nataka tumalizie hii session. Bado na story ya calories. Umesema vizuri sana. Calories ni the amount of energy. Kuna vitu 2 ningependa kujibu. Moja nataka tu ujibu tu in one word. How many calories are required in a day for an average adult? Hiyo ni moja. Kitu ya pili ni maybe watu hawajai notice, lakini there's actually I don't know that to call it a law or a policy ambayo ina require all food items zikuwe na nutrition label. Na hiyo nutrition label inasema what content, energy content, you know, kama ni drink maybe per 100 ml, this is the energy content, this is what is contained. Probably tuambie umuhimu wa watu kujua how to read the nutrition label. Nutrition label inakuanga wapi? The nutrition label ama tunaita nutritional value or content of food products inawekwaga at the side of chupa ya chochote, either ni tomato paste, either ni coffee, either ni zile chakula tunakula, either soda. Utapata imeandikwa sugar ama carbohydrate. Utapata wameandika ama starch. Wameandika protein, wameandika either iron, sodium, fat, vitu kama hizo. Somaga hizo food label. If the sodium levels are above 2.5 grams for anyone who is hypertensive ama kidney disease, 2.5 grams, wachana na hiyo kitu, it's high. For a normal person, if it's higher than 5 grams, wachana na hiyo kitu. The sugar content. In a sitting, we advise the grammage of carbohydrates should not exceed at least 100 to 125 grams. If that carbohydrate content is more than, let's say, 250 grams, it will be higher. Okay? Then also check out the caffeine. Coffee is a stimulant. It can lead to high blood pressure and several other things. Let it not be so high caffeinated. And if you take it maybe once in a while, then the calories you have said, an adult require about 2,000 calories to around 2,500 per day. An average adult. Those who want to increase now, it's 2,500 to 3,500. If you want to reduce, it's now 1,500 to
to 2000. 2000. And that's why this a health provider comes very important, because ni atakwambia hii 2000 tuna achieve kivipi in a day, or 1500 tuna achieve kivipi a day. I want to touch on something that I know you will ask me. Briefly, tukifunga. Coming up to those who are doing intermittent fasting. Intermittent fasting ama tuchape baadaye. Hiyo tuchape baadaye. Hiyo iko na story. Nimewacha daktari. Hiyo iko na story sana. Tukirudi intermittent fasting. Utatuambia hiyo intermittent ni nini? Tusome pia kizungu apart from health. Kwa hivyo uende upate kopo la maji, nasikianga wanaita kopo la maji. Utatukuta hapa Hill Park tukikungoja.